Hello, everyone. My name is Walid Bentarsham from the International Recruitment and Marketing team at Edge Hill University. And today I will just go through brief presentation, brief slides of the university, just tell you everything you need to know about the university, whether in general, whether you're an applicant or already applied. I'll just go through general information about the university. Hopefully that will be helpful for you. Obviously, you can ask any questions anytime, and I'll do my best to answer them. Today, I'm with Gonja Gul from Study In. She's been one of our most trusted partners, and she helped a lot of students coming through Edge Hill. And I'm also with Zilal, who is my colleague from the international support team. And she'll tell you more about student support and everything you need to know from that side of things on when you arrive, the things to expect, and the different events during the year. And good thing is she's Turkish as well, so she knows one thing about the culture and everything you need to know. So yeah, that's it for the presentation. So let's dive in and let me talk to you more about Edge Hill. Okay, hello. Yeah, go on. Yeah, sure. Okay, merhabalar. Gonca Gülgöz'den ben. Study In'de Ankara bölge sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere Edge Hill Üniversitesi kampüsü, konaklama ve burs imkanları hakkında, bu üniversite hakkında biraz bilgi edineceğiz. Ayrıca okulumuzdan aynı zamanda tam burs, yüksek lisanstan tam burs alan bir öğrencimiz var. Bugün onunla ilgili de görüşeceğiz. İngiltere'de öğretmen olmak için Edge Hill Üniversitesi'nden tam burs aldı. Öğretmen olmak için neler yapmak gerekiyor ya da işte lisans eğitimi sonrası nasıl iş bulma oranları nedir gibi ya da burs imkanları nedir gibi birçok konu başlığımız var. Ona göre tüm bilgileri bugün okul yetkilimizden edineceğiz. Okay, well, Walid, we can start. Okay, great. So I'll make small breaks so you can take on every time. Thank you, Gonzalo. So basically, Edge Hill University is a campus-based university, which means everything as part of your studies will be located within the same place. As you can see from the picture, it's a beautiful campus, very big campus, awarded several years as one of the best green spaces in the UK in terms of campuses. We have the library, obviously, swimming pools, different sports facilities, accommodation, food market, and so on. I pass all the details, but it's really huge campus with a lot of different facilities once again. We've been ranked UK Top 35 University by the Guardian University Guide in 2025. I should just update this slide. And we have about 11,500 students on campus. So it's a mid-range university with buzzing during the year, with a lot of students coming in and out. So yeah, that's it about the campus and the university as a whole. Now I'll move on to talk to you more about the university in depth. Right, so I just listed three key areas on why Edge Hill. You might say, I don't know if that might sound generic, but that's actually true. When I ask students, this is the feedback I get usually. So the one thing I already talked about is the campus and the facilities. We've been praised about the campus and the facilities again and again. Top 3 in the UK for university facilities, second in the Northwest for learning resources, and so on. Then exceptional student support will be the second thing. So basically, we have a really good staff to student ratio, which means you'll always be supported by someone within the university, regardless of what you're looking for, from well-being, career, from academic support, and so on. I'll talk more in depth about this later on. But the student support will always be available for you when you're in the university. Then I would say the third best point that we have at Edge Hill is the high quality teaching for a great value. Is that the fees for paying the university are not that high compared to other UK universities, but the teaching quality is really good. So you get kind of a good return on investment, top 15 in the UK for lectures and teaching quality. So it's kind of as I said, you'll have a good return on investment. So great budget, great teaching, and I wish
you could learn more from our students about how good it is actually. In terms of awards, don't worry, I won't go through the whole list. There's a lot in here, but just to mention just a couple of things. So as I said, UK top 35. We've been ranked first in the UK this year for accommodation, top 3 in the UK for university facilities, just to tell you that I wasn't lying when I said really outstanding for the campus and the facilities in general. We've been 5th in England and 6th in the UK this year by Unicompare, and so on. Top 10 in employability, sang in the Northwest for learning resources, and the list goes on. So it's, as I said, it's a great teaching, great university for a fairly affordable price. Now, where is Edge Hill University? This is a question I get a lot. Where is it located? How is travel? So basically, we're in the northwest of England. So right in between Manchester and Liverpool. So Liverpool is the nearest city to us, and then Manchester is the second nearest. So the town itself, where Edge Hill is located, is called Ormskirk. It's a bit of a hard word to pronounce, but it's a lovely town, really. I'll show you more about it. So it's a small town. Everything you need on a daily basis, you'll find them in Ormskirk. So think about it this way. So the campus is a bubble. So everything as part of your studies will be within that bubble, like teaching, all the facilities, your daily life. Then the Ormskirk town will be all like your kind of weekly needs in terms of, like, let's say pharmacy, bank, if you need to see a doctor, and so on. And then Liverpool and Manchester will be the two accessible cities for you to travel to on a weekend, or even during the week time, during evenings and so on. So Liverpool itself is just half an hour away. We have direct trains from Ormskirk, and within half an hour, you're in Liverpool. Right, so starting with Ormskirk, so this is, as I said, the town where the university is located. So it's a traditional British town from the 12th century. So it looks like a bit Harry Potterish, let's call it this way. A lot of cafes, bars, restaurants. We've got a large student population. And as I said, direct trains to Liverpool. So kind of a student town, let's call it this way. And it's about 15 minutes walk from campus. So we have a free bus that passes by every 20 minutes. It takes you from the campus to the town, and then from the town back to the campus. It's free, so it takes you within 5 minutes. But then if you prefer to walk, like myself, it's just 15 to 20 minutes and you're in town. So it's not a big deal, really. Then coming to Liverpool, so as I said, closest city to Edge Hill, voted 7th best city in the world. I don't think I really need to introduce Liverpool. It's quite well known, known for shopping, for the culture, for football, music, and also lovely people. So Scousers and people from Liverpool are known to be really lovely and really friendly. So one thing to show, you won't be bored. You'll always find something to do. And culturally diverse as well. Right, so I talked a little bit about the facilities available on campus. So this includes two types of facilities. So we have the departmental facilities. So here I want to say, I won't go through all the facilities we have obviously on the campus, but just one thing to bear in mind is regardless of what you will study, you will always have kind of a practical element to your studies. So for example, if you study something related to computer science or engineering, you'll have a virtual reality room. If it's law, you have access to moot court rooms. We have an aerial space, TV studios, robots. We have a Bloomberg room for finance students. So a lot of practice, really. So a lot of departmental facilities, and the university has been constantly investing on its facilities to kind of expand its reach and give those students a good experience and a practical experience, obviously. Now, in terms of other facilities outside of your studies, so we have the Catalyst, which is our library. So everything you would expect from a library, really. So books, computers, we have different support services in the library. We have meeting rooms, quiet spaces, silent spaces, and so on. Then we have 60 acres of sports facility, including swimming pool, a gym, football pitches, gymnasium, running tracks, and so on. So if you're a sporty person, you're out for a treat, really. Like it's really good. Then food outlets. So in terms of food, we have a lot of food options. We have an EHU food market. So they sell different things from pasta, burritos, noodles, chicken. We have halal options as well for those who eat halal meat.
And then we have a Morrison's, which is a mini supermarket. They do meal deals. We have a Costa for coffee, Subway for sandwiches, and we have 2 restaurants also on campus. And all of these are discounted for students. So the price you'll pay for your food on campus will be discounted compared to food outside. So for example, for a meal, you'll pay just £4 instead of £8 worth of food outside. So that's quite convenient for students usually. We have the art center. So the art center is usually for students, but also they do different kind of events, whether it's comedy shows, they do like cinema projections, movies that goes by, they do like performances and so on. So there's always something going on. So if you end up coming to campus, always keep an eye on the art center because they always display some good things really. Then the career center, this is kind of a must for all the students. I always advise students, whenever you come to campus, one of the first services you need to go and reach out to is the career center, because they will help you find a job, whether it's part-time or even after you graduate, because the service will be available for you even 3 years after you graduate. Always have access to the career center. They'll help you with your CV, they'll help you with your personal statements, find a job, and so on. So they're really helpful. We have a language center as well. So the language center has different really language courses from Italian, Spanish, Mandarin, Arabic. It's a 10 weeks program, coming at a fee though. I think it's £120 for 10 weeks, but you'll have a certificate if you fancy learning an additional language. That might be good. It happens during the summer as well. Right, so that was my first bit, talking about everything, like general ideas about the university for those who didn't apply or who are willing to apply. Now I'll leave this section to Zilal because she is the coordinator for all the nice things you will talk about. And Zilal, on to you. Okay, thank you so much, Walid. No worries. Hello, everyone. If it's okay, Walid, for you, I would like to continue in Turkish. If it's okay for the... Yeah. Yeah, okay. Sure, that's absolutely fine. I won't understand, but that's perfectly fine. As long as the people understand, that's totally Yeah, got it. Thank you so much. Gonca Gül'ün Türkçe devam edeceğim bundan sonraki kısımda. Ben Walid'in de bahsettiği gibi üniversitede yabancı öğrencilerden sorumlu özel kurulmuş bir ekip var. O ekipte görev alıyorum. Ekipteki çalışanlardan sadece birisi benim. Ekranda görmüş olduğunuz aslında yabancı öğrencilere yönelik okulun ne kadar hazırlıklı olduğu ve sistematik bir çalışma sistemine sahip olduğunu bize gösteriyor. Biz en başından daha öğrenciler İngiltere ayak basmadan önce onlarla iletişime geçiyoruz. Pre-Arrival Online Course ismini verdikleri bir gelme öncesinde aklınıza takılan bütün soruları bulabileceğiniz, işte ben buraya gelirsem hastalanırsam nasıl doktor kaydı yapacağım, bankada hesabımı nasıl açacağım, biraz daha böyle sosyal hayata yönelik de konuların da yer aldığı bir online course programı var. Buraya direkt kendiniz evinizde otururken kabulünüzü aldıktan sonra, vizenizi aldıktan sonra direkt giriş yapıp bütün bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Sonrasında da sizi eğer tercih ederseniz, arzu ederseniz İngiltere'de yer alan Eçil'in hali hazırda bir üniversite öğrencisi olan bir öğrenciyle aslında matchliyoruz, arkadaş yapıyoruz sizi. Buna da global arkadaşlık programı diyorlar. Bu da oldukça güzel geri dönüşler aldığımız bir program. Bazen çünkü öğrenciler biraz daha günlük hayata dair, akademik hayata dair sorularını sormak istiyorlar. Bizim gibi profesyonellere sormayalım da bizim yaş grubumuzdan bir arkadaşımız buna cevap versin diyorlar. Hem de böyle aslında öğrencilerin, Türk öğrencilerin biraz daha İngiliz sistemine, İngiliz diline adapte olmasına da yardımcı olan bir portal burası da. Böyle bir Global Friends isimli bir programımız var. Öğrencilerle Manchester Havaalanı'nda standart tarihlerde buluşuyoruz. Büyük bir otobüs geliyor. Sizin gibi dünyanın değişik taraflarından gelen öğrenciler orada karşılanıyorlar. Bizi böyle görüyorsunuz. Üstümüzde mor kıyafetlerimiz, elimizde hoş geldin tabelalarıyla birlikte. Lollipop diyorlar onlara da. Onlarla öğrencileri karşılıyoruz. Birlikte oryantasyon programı için üniversiteye geliyoruz. Yabancı öğrenciler normal akademik programdan bir hafta kadar önce aslında davet ediliyorlar okula. Buradaki temel amaç da aslında şu, biraz daha asıl üniversite başladığında, gerçek oryantasyonlarına katıldıklarında öncesinden bir bilgi sahibi olsunlar, kampüse aşina olsunlar, bir iki tane de olsa arkadaşlık kurmuş olsunlar, soruları varsa onları yapsınlar, bankada hesaplarını açsınlar, bunun gibi biraz daha fiziki olarak da alışkanlık elde etsinler diye onların oryantasyonuna başlıyor.
Oryantasyon sırasındaki en önemli hizmetlerden bir tanesi de Recycle and Reuse adını verdikleri bir program var. Burada da şöyle, ben de İngiltere'ye ilk gelirken bir valizle gelmiştim. Valizinizin de maalesef bir limiti oluyor. Siz o zaman kendinize ait bazı eşyaları getiremiyorsunuz. Bunlar ne gibi? Bir bardak getireyim, kendime bir tabak getireyim, yurtta kalacaksam çatalım bıçağım olsun gibi. Recycle and Reuse programını adını verdikleri programda sizler buraya geldiğinizde bir önceki öğrencilerin bağışlamış olduğu tabakları, tencereleri, bardakları, bazen saklama kaplarını, bu tarz özel şeyleri de direkt ücretsiz olarak gelip beğendiğiniz olanları alabiliyorsunuz ihtiyacınıza göre. Ve bizler bütün bir sene boyunca öğrencilerle hep bir aradayız. Onlar isterlerse online olarak sistemden, kendi uygunluklarından bakıp bizden randevu alabiliyorlar. Ya da diyelim ki randevu almıyorlar. Kendileri direkt Catalyst'e geliyorlar, Valid'in bahsetmiş olduğu binaya. Ve orada bizimle direkt görüşmek istediklerini talep ettiklerinde ben ya da ekip arkadaşlarımdan bir tanesi çıkıp öğrencilerle direkt buluşuyor. Yani illaki rezervasyon yapmaya da gerek yok. Her an onların emrindeyiz o anlamda. Bu okulun bence en temel farkı aslında belki de biraz daha bizim ekibimiz bence. Çünkü öğrencilere özel, sadece yabancı öğrencilere özel sosyal etkinlikler düzenleniyor. Onlara özel seyahatler planlanıyor ve bunların hepsi ücretsiz. Bir portal var, Student Life Portal dedikleri. Bir haftada ben hatırlıyorum 150-200'e yakın etkinlik çıkıyor mesela. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre, bu böyle bir el işi olabilir, sinema etkinliği olabilir, başka bir gösteri olabilir. Neye katılmak istiyorlarsa, neye ilgileri varsa gidip oradan seçip kendileri direkt kayıt yaptırabiliyorlar. Oldukça pratik bu anlamda da. Şimdilik benden bu kadar. Sorular kısmında benden cevap veriyor olacağım ben sorularınıza. Evet, Zeliha Hanım, bu konuda size katılıyorum. Şimdi bizim Study In olarak birçok üniversiteyi temsil ediyoruz. Ama neden EdChill? Bazen üniversite için öğrenciler bize soruyor, neden bu okulu tercih etmeliyim gibi. Çünkü çok fazla seçenek var. Ama neden EdChill konusunda birincisi çok sistematik çalışıyorlar gerçekten. Yani o anda neye ihtiyacınız varsa her biri daha önceden belirlenmiş ve o ihtiyaçlara göre planlanmış ve size o şekilde sunuluyor. İkincisi, ulaşılabilir olmak çok çok önemli. Bizler başvurular yaparken bile yani bir bilgi gerektiğinde okul yetkilisinin bize daha hızlı dönmesi, dolayısıyla işlemlerimizin daha sorunsuz ilerlemesine sebep oluyor. O yüzden bu konuda Valid inanılmaz gerçekten. Onun sayesinde bir tane öğrencimiz %100 burs aldı. İngiltere'de öğretmen olmak için %100 bursa sahip. Dolayısıyla hem okul olarak hem de siz gelmeden önce her şeyin bu şekilde planlanmış olması öğrenciler için büyük kolaylık. Hem öğrenciler hem veliler için. O yüzden gerçekten neden EdChill konusunda bu çok çok önemli. Öğrenciye ulaşılabilir olmak bu konuda çok değerli. O yüzden sizin destekleriniz çok çok kıymetli öğrencilerimiz için. O yüzden çok teşekkür ederiz şimdiden. Evet, we can continue, Walid. Sure. I'm sure that was great. Thank you, Zella. Thank you, Gonzalo. I hope that was useful. I'm sure it was. So I'm just going to carry on my presentation as well. Sorry if I'm not speaking in Turkish. I know that might be useful, but doing my best. So just to tell you a little bit more about the popular courses. We do have a lot of courses available. Obviously, I couldn't list every course that's available, but we have a wide range of courses available across the campus. I decided to list those who are particularly popular. Doesn't mean that these are the best courses, but usually those who are particularly popular with our international students or Turkish students or whatever. So starting with undergraduate courses, so these are like a bachelor degree. We have things like accounting, biotechnology, biomedical science, computer science, education, engineering, film and media, law, robotics, and so on. We have, as I said, a long list of courses. We have things like marketing, graphic design, and more courses depending on what you're looking for. So I would invite you, if you're interested in the university as a whole, just check what courses are available and if the course available aligns with what you want to do.
Then at postgraduate level, we have also a variety of courses available, obviously accounting and finance, cybersecurity, data science, education teacher training, marketing, public health nutrition, and so on. So as a whole, the university itself, Edge Hill, is well known for education and teacher training. This is, I would say, the most popular course, but also the course where we rank higher. And we are one of the fewest universities in the country and in the UK in general who are outstanding for teacher training. So very, very competitive course and very well ranked as well. And we are the biggest teacher training provider in the country as well. Other courses are good. So we also offer foundation year. So we have, as I said, undergraduate, postgraduate, then we have foundation year. So this is for those who don't meet the requirement for the undergraduate course and need to pass by a year prior to their undergraduate. So this is a 1-year course, but this is integrated with the overall undergraduate. So just to give you like kind of an example, let's say you're applying for computer science for undergraduate, but you don't meet the initial entry requirement. In that case, there's the foundation program, which is a 4 years integrated program. So it adds 1 year to the overall undergraduate. This is just to put you up to pace with the program. So this is delivered by our own staff. You'll have all the access and resources as the students, and there will also be an introductory course. So for example, if you pick computer science, you have an introduction into computer science, like programming or something similar. Right, now just coming up to the tuition fees. So basically on the left is the courses before the discount. So the initial fees are £17,000 for foundation, undergraduate and postgraduate. And then PhD and Masters by Research are £18,000, while the MBA is £21,500. This is the table on the left. However, our applicants will receive an automatic £3,000 scholarship. So this is called like postgraduate excellence scholarship. And the fees will be reduced to the table on the right. So foundation, undergraduate and postgraduate will be £14,000, and then PhD MRes £15,000, and then MBA is £18,500. So the table on the right will be the final fees to pay for 1 year of studies at Edge Hill University. Right, just to mention, if you are not aware of the kind of qualification or entry requirements to the course, just to say, if you have a Devlet Lycée Diplomatie, I hope that was good, or Bitirme Diplomatie, then Lycée Bitirme Diplomatie, with a 3 out of 5 or 60%, you can go into foundation year. If you have 70% or higher, or 4 out of 5, you can get straight into the undergraduate course. Now for masters, you only need a 2.5 out of 4 or 70% to get into a postgraduate course, regardless of the institution you're from, as long as the institution is approved by the ministry. Hope that makes sense so far. Right, in terms of English, so usually like the requirements to get into a course are 2. So you need, the first one is the qualification, which I just talked about. And then the second one is the English requirements. So you need to meet English requirements in order to get to the university. And we accept a variety of courses. Obviously, IELTS is the most widely known and accepted in the UK. So I always advise IELTS would be the best option if you're unsure about the university that you want to choose, because it's accepted everywhere. So here at Edge Hill, we accept a 6.5 for postgraduate and then a 6 for undergraduate. We accept other courses like TOEFL, Duolingo, Cambridge, and so on. Duolingo so this year has been really popular because it's a convenient option. Obviously, it's online, less stress, less anxiety. It's just an online test, so you don't need to book or go to a test center. So that's quite convenient. Regarding accommodation, so all our accommodation are on campus. So once you apply for a course and you receive your conditional offer, so the conditional offer will say, for example, you need to meet a grade qualification and you need to meet the English requirement. So once you meet those 2 requirements, you will have an unconditional offer, which means that no conditions are pending basically in your offer. This is when you start receiving information and emails and communication from the accommodation team about
your housing, basically where you're going to live. So as I said, all our accommodation is on campus. So the price range, just to give you an idea, is between £90 and £158 per week. So just to give you a yearly kind of cost to kind of make sense of the numbers, it's between £3,600 and £6,320 per year. We've been ranked first in the UK, so it's quite high standard, as you can see from the picture. But one thing to note is accommodation is only guaranteed for undergraduate students. So if you're a postgraduate student, please feel free to apply for accommodation. You can have a place in our accommodation, but please bear in mind that this might not be available for you. So always keep in mind that you can find options outside of the university, and we'll be here to help you, obviously. So we have a dedicated portal called Student Pad. Feel free to contact Gonjagul, Studying, or myself if you are unable to secure an on-campus accommodation, and I'll point you to the right direction to all the accommodation just around the campus, literally like 10 minutes walk, available for you. And the price range will be similar to the ones shown in this slide. Right. This might seem as a complicated slide, but I'll take you step by step, right? So this is just to show you if you already applied, if you're waiting, if you applied, if you already have an offer and waiting to move forward with your offer. This is to show you the steps. If you didn't apply yet, this is to kind of show you the whole process you will go through to kind of get into Edge Hill. So basically, let's start from the top left, where you choose a course. So you choose, for example, let's say biology or accounting. So you choose a course. What you need to do is go to the web page. Obviously, all this process, you won't need to care about it if you go through Studying, because they will kind of do the whole process on your behalf. But this is kind of information for you to know. To apply for a course, basically, you just need to create an account with Edge Hill University, and then fill in a form and submit your documents. Your documents will be transcript, qualification, and passport. This is all that is needed at that point, at the point of application. Let's say within 1 to 2 weeks, can take more depending on the period, sometimes can take 3 weeks, you'll receive an offer confirming your place at Edge Hill. And then from that point on, please keep an eye for emails from Cast Shield. So you'll receive an initial email saying, welcome to Cast Shield, and inviting you to log in. So once they invite you to log in, this is the portal where you upload all the relevant information for you to be able to progress your application and join us on campus. Once again, if you do this through Studying, they will take care of the process. But this is just to bear in mind that checking your emails and the initial email from Cast Shield will be your own responsibility, because the login details will be there. So at least check your email, check your login details, and then just pass them to Studying. So basically, in Cast Shield, there are a number of information that you need to provide. First will be the info check, so anything related to your name, date of birth, passport, things, just general information like your financial mean, how you are going to pay your fees, and so on. So this first step, no need to upload any documents, just indicating the information required. Second step will be uploading the documents. So the documents include academic transcript, include your passport, include the English test results, include a tuberculosis test if applicable, and then an email confirmation from university that you received an offer. So that's basically it for the documents. Then the final step will be the financial documents. So it can be a bank statement or a scholarship if you have a scholarship. So anything that shows that you are able to fund your studies. So just bear in mind that this whole process is for us to double check that when you apply for a visa, to optimize your chances of getting a visa. So all these documents that you will submit here and the information you will use in here, you will use the exact same information for your visa purposes. It's kind of just a matter of us checking, issuing your CAS. So we have kind of an assurance that when you go and apply for a visa, you have high chances to get your visa. Right, so you might be also invited for a pre-CAS interview. So the pre-CAS, I know when you may hear interview, you might like feel a bit anxious or something, but this is really like kind of an easy interview to do. So there will be like kind of a computer setting where you'll have questions displayed, for example, why you chose Edge Hill, or what's your name, why the UK, just like general questions, just to see how like your awareness, how you're able to respond, these kind of things.
if you fail the precast interview, you can pass it. If you fail again, you can pass it again. So don't worry about it. It's more like a credibility check. So once the precast interview passed, all the documents has been checked, there is a deposit. So if you just take us back to what I was saying about the fees. So the tuition fees to pay the university are £14,000. So out of the £14,000, there is a £4,000 deposit to be paid. So this year, the deadline is the 11th of August. So kind of, early August. So £4,000 need to be paid just to ensure that everything is confirmed and that your place is secured. So after all these steps are completed, your CAS will be issued. So your CAS is your Certificate of Acceptance for Studies, and this is the official document that you'll receive from the university for you to go ahead and apply for your visa. So hopefully then join us on campus. So have your CAS, go apply for your visa, get your visa, and you prepare yourself to get here. Obviously, when you get all these information, you will receive information from Zilal's team. She will tell you more about like the global friends. She tell you more about coming here, welcome week. She take care of all the different elements. I'm sure you talked about this, Zilal, earlier on. So once you arrive on campus, pretty straightforward. Your student life begins. You'll have access to all the different support once again, all the different kind of facilities we talked about earlier on, and the things available on campus, the support, and so on. In terms of tuition fees, so the remaining £10,000 will be split into 3 equal installments of £3,333, split in October, January, and April. So you start in September, pay the first installment in October, January, and April. But obviously there will always be like some kind of possibility to discuss some payment plans. We have a financial officer, so if you want to discuss another tailored payment plan, always feel free to pop in and discuss this with them. And obviously, once again, support will always be available. I'll be here on campus five days a week almost, and then Zilal will be here as well, and all different staff members. So our door is always open. If you have questions, if you're not sure about anything, even if it's just for a friendly chat, I'm always happy to discuss with anyone. I'm not just saying this out of the blur. You can ask Gonjagul. I'm always happy to help students. So basically this is my contact details. If anyone has any questions in the future, or once again, you can just contact Studying or Gonjagul. So hope to see some of you on campus later on. And if you have any questions, please feel free to drop them now. I'm happy to answer any if you have any questions. That's it. Okay. We can move on to the Q&A session. Sure. All students received a full scholarship from the British government to become a teacher in England. When it really helps us a lot in this regard. We are very lucky to work with him. Thank you again, Walid. Really. My pleasure. First question, what do our students need to do to become teachers in England? What they need to do to become teachers? Yes. So basically, there is the teacher training programs. So there are 2 programs that Edge Hill offers. So there's education and there is teacher training. So education is more to, for example, have a leadership or admin role within the education sector, like working in universities or schools, like behind the desk, not actually teaching. So teacher trainer is to become an actual teacher. So look for teacher training. Usually it says with QTS. So regardless the institution you apply for, always look for the keyword QTS, which means Qualified Teacher Status. That means as part of your studies with us, for example, by the end of your studies, by the end of the course, you will have the right to teach in the UK. Okay, so we have, for example, different subjects available. We have teacher training in science, including physics, chemistry, biology. We have computer science. We have early years for like young children. We have mental health and so on. So different type of teacher training. So once you get into the course, so the course is really practical actually. So I think I don't want to mislead anyone, but I know that there are certain hours, I don't know if it's per week or per year, that the student needs to go to a school to actually teach. So as part of your studies, you'll have some classes
but you'll also go to teaching schools. So you'll get that feel, you'll assist teachers, you'll teach students. So by the end of your course, you'll be fully prepared to actually teach young children. And Edge Hill has 1,200 school partners across the UK, so that's quite a lot. So in terms of placement, job opportunities, there's quite plenty available. So once you finish your course, obviously you just go ahead and start applying for those jobs. You'll have support from your tutors, from your teachers, from university network to hopefully help you secure that initial job and hopefully like move your career abroad. So basically it's just study a course with QTS, finish your course successfully, do a good placement. So placement plays a very crucial role in there, because usually, like regardless of the course that you will study, where you do the placement is a good opportunity to do some networking and know actually the school members and the people in there. So in the future, when you apply for that school, or if you want to teach in that school, it will be easier for the student to actually secure a place. And also bear in mind that the university, since, as I said, we have 1,200 partners, school partners across the country. So depending on where you live, so let's say if you decide to live in Ormskirk, or if you decide to live in Liverpool or wherever, the university will arrange a school nearby where you live. When I say nearby, the university will never expect you to travel more than 90 minutes to get into the school to teach. So we'll take this into consideration to allow you to come and attend your course, but also make it convenient for the student to actually go and teach in the school. Does that answer the question? Okay. I would like to explain in Turkish. Yeah, sure. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim geçtiğimiz yıl, yani 2024 yılında bir öğrencimizle yollarımız kesişti. Öğrencimiz Manisa Ceren Bayar Üniversitesi'nde Fen Bilimleri bölümünden mezun olmuş. Ortalaması da 2.70'ti. Dedi ki geldiğinde ben dedi İngiltere'de öğretmenlik yapmak istiyorum dedi. Yani Türkiye'de öğretmenlik yapmak istemiyorum dedi. Böyle bir kariyer planlamış. Uzun bir yolculuktu. Seve seve destek olduk. Öncelikle hangi aşamalardan geçti? Öğrencimiz öncelikle Edge Üniversitesi'nde eğitim alanında yüksek lisansa başladı. Ve ortalaması yüksek olduğundan master'a başlamadan okuldan burs aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 3.500 pound değerinde bir burs aldı ve yüksek lisansa başladı. Yüksek lisansını başarıyla tamamladı. Yüksek lisans tam bitmeye yakın, yani 2-3 ay öncesinden İngiltere'de öğretmen olmak için PGCE denilen bir öğretmenlik programı var. Yani Türkiye'nin bu aslında formasyonu gibi düşünebilirsiniz bu programı. Bu programa başvuru yaptık, PGCE'ye. Bu PGCE programından birkaç üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Dolayısıyla öğrencimiz Edge Üniversitesi'nden bu programa kabulünü aldı. Yine bir bursla aldı tabii ki. Yine yaklaşık bir 3.500 poundlık burs aldı okulda. Daha sonra öğrencimiz bu bursu hangi şartlar altında alınıyor İngiltere'de? Şimdi İngiltere'de bazı alanlarda, bazı bölümler için İngiliz hükümeti öğrenciyi destekliyor. Hangi bölümler için? Örneğin fizik bölümünde açık var İngiltere'de. Dolayısıyla fizik öğretmenliği alanında açık olduğu için İngiliz hükümeti der ki öğrenciler fizik alanında tüm öğrencileri, yani başvuru yapıp tabii ki şartlara göre seçiliyorlar ama bu öğrencilere ben okul ücreti artı yaşam gideri için tam burs vereceğim diyor İngiliz hükümeti. Başka bazı dil programları da var. İspanyolca yanlış hatırlamıyorsam birkaç farklı dil programları da var. Bu konuda da devlet desteği var. Öğrencimiz başvurdu. Toplam 29.000 pound değerinde okuldan burs aldı. Bu burs ne şekilde verildi öğrenciye? Bu burs öğrenciye aylık burslar şeklinde verilecek. Ekim ayında verilmeye başlanıyor. 2.900 pound şeklinde ay burs öğrenciye nakit olarak devlet tarafından verilecek. Öğrencimiz de bu burs alarak bu programı tamamladığında artık İngiltere'deki okullara fizik alanında artık başvuru yapmaya başlayacak. Ama zaten öğrenci Türkiye'de fen bilgisi öğretmenliğinden mezun olduğu için tabii ki daha master eğitimi
esnasında zaten öğrenci artık dersler vermeye zaten başlamıştı. Aynı zamanda orada üniversitede part-time çalışabiliyorsunuz. Haftalık 20 saat çalışma izniniz var. Dolayısıyla saatlikte Zelen Hanım daha iyi bilir ama 12 pound diye biliyorum ben. 12 poundluk 20 saatle yani aylık yaklaşık 900 pound olarak. Yine ailesi de destekliyor tabii ki ama yine öğrenci harçlığını da çıkardı yüksek lisansta ve PGCE programında da yine tabii ki bir taraftan da yine çalışmaya devam edecek. Bizler için de açıkçası çok güzel bir öğrencimizi desteklemek çok güzel bir gelişme oldu. Çünkü her öğrenciyle farklı yolculuklara çıkıyoruz ve onların başarısıyla her seferinde yeniden tekrar sevince boğuluyoruz diyebiliriz. Zamanla zaten bir abla kardeş gibi oluyoruz öyle bir. Çünkü yaklaşık 2 yıldır iletişim halindeyiz ve hiç kopmadık. Oraya gitmeden bile öğrenci master'a başlamadan önce bile işte dans eğitmeniydi. İşte Goncagül abla orada iş bulabilir miyim, part-time çalışabilir miyim dediğinde hemen işte dans okullarına bakmıştım. İşte Emre şu bir okul var, şu 2 okula başvur vesaire gibi. Öyle güzel bir en azından yol haritamızı çıkardık ve sağlıklı bir şekilde ilerledik. Tabii ki her zaman söylüyorum, aynı zamanda öğrencinin İngilizce eğitimini hiç bırakmadı. Çünkü burada İngilizce eğitimi için aynı zamanda İngilizce konusunda farklı bir sınava daha girmenizi istiyorlar. Dolayısıyla o sınava da girdi İngilizce konusunda IELTS haricinde. Eğer IELTS'inizi güzel bir seviyeye çıkardıysanız yolunuz açık İngiltere'de. Biraz da tabii ki sizin elinizde. Öğrenci tüm sosyal etkinliklere katıldı. Bu alanda gerçekten Eğitim Üniversitesi çok fazla geniş bir sosyal ağ sahip. Çünkü İngiltere'de öğretmen nasıl olunurla ilgili bir aktiviteye katıldığından bahsetti bana. Ve o aktivitede birçok okul varmış. Dolayısıyla o okullarla tek tek okul yetkilileriyle gidip görüşüp bu şekilde kariyer planından bahsetti ve öğrencinin yolları kesişti Eğitim Üniversitesi ile. Bu da çok çok önemli çünkü sadece okumak değil aynı zamanda sosyal anlamda da kendinizi geliştirebilmeniz, orada mutlu olmanızı da sağlıyor. O yüzden yani seçtiğiniz okul gerçekten bir yerde kaderiniz oluyor. Yollarınıza farklı farklı insanlar çıkardığı için farklı kariyer planları, farklı heyecanlar, farklı umutlara yol açıyor. O yüzden gerçekten seçtiğimiz okula çok dikkat edeceğiz ama bu konuda Eğitim Üniversitesi'ni gerçekten ben bir 10 yıllık yaklaşık Birleşik Krallık alanında uzman olarak çalışıyorum ve çok tavsiye ederim diyebilirim. Goncagül ufacık bir şey eklemek isterim. Evet, zaten Eğitim'in mottosu da o. Eğitim aslında imkanlar yaratır diye. Aynen dediğiniz gibi bazen okuduğunuz okul kaderiniz olabiliyor yani. Çünkü oradaki o bağlantılar, sosyal imkanlardan faydalanmanız, kendinizi hazır hissetmeniz hem kültürel olarak hem de akademik olarak öğrenciyi aslında o şekilde farklı kılıyor. Yoksa dediğiniz gibi yüzlerce okul var ama acaba hangi sizin için doğru? Hani orada da bence sizin uzmanlığınız tam böyle nokta atışı yapmışsınız. Doğru öğrenci, doğru okul, doğru program direkt eşleşmiş yani. Evet. Zaten bir anlamda hani öğrenci ve veliler danışmanlık biz hizmeti verirken her zaman bunu söylüyoruz. Hangi okulu seçmeliyim? Önce öğrenciyi analiz etmemiz lazım. Sonra ailesini analiz etmemiz lazım. Sonra öğrencinin kariyer hedefi nedir? Onu analiz etmemiz lazım ve nasıl bir ortamda yaşamaktan hoşlanır? Nasıl bir şehirde yaşamaktan hoşlanır? Yani büyük şehir insanını küçük şehire yönlendirirsek daha mutsuz oluyor. Ya da işte çok sosyal bir öğrenciyi daha farklı, daha küçük bir şehre yönlendirirsek daha mutsuz oluyor gibi doğru öğrenci, doğru şehir, doğru program ve doğru okul bunların hepsinin kesiştiği zaman gerçekten bizim için de emeklerinizin karşılığını aldığımız, çok mutlu olduğumuz anlardan bir tanesi oluyor. Böyle çığlıklarla telefonda aileyle, annesiyle hiç unutmuyorum kutlamıştık. Çünkü çok büyük bir yolculuk. Maddi manevi çok büyük bir emek var ortada. Aileler maddi manevi tüm imkanlarını seferber ediyorlar. Öğrenciler de gerçekten bu işe hakkını vererek çalışıyorlar. Çünkü hani öğrencim hiçbir zaman çalışmayı bırakmadı. Sosyal anlamda da yani hem para kazandı hem kendi alanında kendimi nasıl geliştiririm diye her zaman çabaladı. Hiçbir şey yani kapımızı çalıp içeri girmez.
O yüzden bizim emeklerimiz de çok çok önemli. Doğru insanlarla da tabii karşılaşmak çok önemliydi. O yüzden Walid bizim için çok doğru bir insandı. Her zaman çok fazla destek oldu. Hızlı dönüş yapması çok önemliydi bizim için. Ailenin hani birçok soruları var vesaire. Sizlere de çok büyük teşekkürler ederiz. Zelen Hanım, siz daha iyi bilirsiniz. Uluslararası öğrencilerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? EÇİ ile geldikten sonra bu konuda düşünceleri ne oluyor, sizin gözlemleriniz? Tabii aslında ben de bir uluslararası öğrenciyim. Ben de Türkiye'de eğitimimi tamamladıktan sonra buraya gelip yüksek lisans eğitimini almıştım. İlk geldiğinizde çok büyük heyecanla geliyor öğrenciler. Fakat o heyecan bazen korkuya da dönüşebiliyor. Çünkü her şey çok yeni, bambaşka bir kültürdesiniz. Tanıdığınız kimse yok. Bir anlamda konfor alanınızın dışına çıkmışsınız çünkü. Orada bizim annemiz var, babamız var. Her şeyi biliyoruz, yolları biliyoruz. Kendimizi rahat ifade edebiliyoruz. Bir anda böyle öğrenciler biraz heyecanla birlikte çekingenlik ve endişe, kaygı da duyabiliyorlar. İşte o zaman o dediğiniz şey çok önemli. İnsan faktörü çok önemli. Okulun bütün bu şeyleri öngörmesi ve bunu özel olarak bir program hazırlaması bence kilit nokta aslında o. İşte hemen öğrencilerin erken gelmesi mesela. Herkesle aynı anda başlamamaları, daha erken gelip aslında oradaki o geçiş sürecini yumuşatmak. Öğrencilerin binaları görmeleri, öğretmenleriyle tanışmaları, bizlerle tanışmaları, işte kendi hayatlarına dair adımları atabilmeleri bence çok çok önemli. Bir de nereye gitmek, bazen de şöyle oluyor öğrencilerde, sorunlar oluyor kafalarında fakat bunu hemen soramayabiliyorlar, çekinebiliyorlar. EÇİ o anlamda tam yanlış anlamazsanız biraz böyle aile gibi bir ortam. Çünkü herkes size gerçekten biraz kuzey bölgesi bence öyle İngiltere'de. Londra gibi, bazen İstanbul gibi düşünebilirsiniz. İstanbul'da nasıl hayat daha hızlı akar, hayatın bir ritmi vardır. EÇİ biraz daha kuzeyde olduğu için Liverpool, Manchester gibi şehirlere çok yakın ama aslında şehrin de tam içinde değil. Bu öğrenciye inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Sadece direkt Ormskirk'ün şehrine gittiğinizde, sokakta gezdiğinizde insanlar size gülümsüyorlar mesela. Nasılsın diyorlar, selam veriyorlar. Bu öğrencilerin, özellikle yabancı öğrencilerin çok hoşuna giden bir şey. Yabancı oldukları için merak ediliyorlar. O yüzden daha çok soru sorulabilir. EÇİ'deki öğrenciler de oldukça açıklar. Herkes çok bekliyor. Oldukça çeşitli bir öğrenci grubu var. Yani sadece bir ülkeden yoğun sayıda öğrenci gelmiyor. Bence bir önemli farkı da aslında o. Bambaşka ülkelerden de arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Onların hepsi dediğiniz gibi bağlantı aslında. Network imkanı yaratıyor onlara. Bence o konularda da oldukça iyi. Biraz daha böyle kişiye özel destek verilebiliyor. Hani böyle standartlaştırmanın yanı sıra istediklerinde gelip bizimle kahve içebiliyorlar. Düzenli olarak yaptığımız etkinlikler var, sosyal aktiviteler var. Çünkü bazen öğrenciler ilk adımı atmakta, ilk merhabayı demekte, ilk arkadaşlık bağını kurmakta çekingen olabiliyorlar. Biz de bunu bildiğimiz için her hafta bir gün düzenli olarak senenin başından senenin sonuna kadar sosyal etkinlikler yapıyoruz. O etkinlikler bütün öğrencilere açık ve biz orada olduğumuz için öğrencilere bazen yardımcı olabiliyoruz. Diyoruz ki hafta sonu ne yaptın? Bugün planın nedir? Dersler nasıl gidiyor? O sırada bir başka öğrenciyle o öğrencinin sohbet etmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlıklar doğuyor. Gezi programları düzenleniyor. IKEA'dan tutun başka önemli şehirlere geziyoruz beraber. Liverpool'a gidiyoruz. Hemen ilk geldikleri hafta birlikte trene nasıl binilir, tren bileti nasıl alınır, onları öğretiyoruz öğrencilere. Öyle baktığınızda aslında gerçekten kişiye özel bir programa dönüşüyor bu. Büyük bir kurumun içerisinde. Bence o da öğrencilerin hoşuna giden, benim fark olarak gördüğüm diğer okullarla karşılaştığınızda bence en önemli altını çizmeniz gereken noktalardan bir tanesi de o. Kısaca söylemek gerekirse. Evet, bu çok önemli. Şimdi ben ilk öğrencime EÇİ'li sunduğumda, yani master'dan sonra EÇİ'li sunduğumda hemen dedim ki kampüsü gezmelisin. Tabii. Kabul aldıktan sonra öğrenciler birçok üniversitelerden kabuller alıyorlar ama hani kampüsü gidip gezmesi, çevresini görmesi, tercihini yapmasında çok büyük bir etken oluyor. Hemen Valide söylemiştim ve hemen bir gün planladık ve öğrenci gitti, gayet sıcakkanlı olduğu için ve tüm üniversite o şekilde. Evet. Öğrencinin bana söylediği, oraya gittim, işte beni çok sıcakkanlılıkla karşıladı, tüm sorularımı cevapladı, bilemedikleri için tekrar öğrenip geri dönüş yaptı. O yüzden okulu ve kampüsü çok beğendim dedi. Valid öğrencimizi bizimle bile tanıştırdı. Biz oturduk, sohbet ettik, ofisimizi gösterdik ona. Aynen. Evet gerçekten. Yani bunlar çok önemli. Bakın yani kesinlikle. Hani küçük şeyler gibi görünüyor kesinlikle. Ama
Yani insan sıcaklık gördüğü yerde eğitim almak, durmak ister, yaşamak ister. Hani o Londra'nın o karmaşasından uzak, biraz daha sıcakkanlı dediğiniz gibi insanlar. Yani keyifli bir şekilde eğitim almak var. O yüzden bunlar çok önemli etkenler. Bir de o zaman sizin kafanızı dağıtacak şeyler de azaldığı zaman mücadele gücünüzü tamamen aslında akademik kariyerinize, geleceğinize planlamaya ayırabiliyorsunuz. Diğer türlü ya ben nasıl gideceğim, şunlar nasıl olacak, o soru işaretleri öğrencilerin bazen derslerine odaklanmaları, asıl kariyerlerine odaklanmalarında onları birazcık zorlayabiliyor. Burada bence o da önemli bir faktör öğrenci için. Ya ben buraya geleceğim, her şey o anlamda benim için zaten organize edilmiş. Bunu yapan ekipler var. Bana herkes yardımcı olacak. Ben o zaman ne yapmalıyım? Kendi işime bakmalıyım. Ben ne yapacağım? Dersime çalışacağım. İşte stajlarımı tamamlayacağım. Kariyer departmanıyla konuşacağım. Onlarla bir kariyer planı oluşturacağım. Kendime mezuniyet ve mezuniyet sonrasına kadar. Ve network'ümü geliştireceğim. Ne kadar çok insanla tanışabilirsem o kadar benim için faydalı. Onların hepsi aslında üniversite tarafından düşünüldüğü için böyle ayrı bir birim kurulmuş, düzenli etkinlikler yapılmış, online'a dökülmüş pek çok şey. Her şey tek bir tıkla ulaşabiliyorsunuz. Fiziki olarak gelmesine bile bazen gerek kalmıyor öğrencilerin. Bazı şeyleri takip edebilmeleri için. Onların hepsi bence onlar için büyük avantaj yaratıyor uzun vadede. Evet, kesinlikle haklısınız. O yüzden doğru üniversite, doğru seçim, doğru insanlar. Aynen. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Var mı başka paylaşmak istedikleriniz bizimle? Önemli olan oryantasyon. Şu an bekliyoruz öğrencileri. Çünkü doğru adresteler. Gonca Gül Hanım ve ekibi bizlere çok destek veriyor. Bu en azından başvuru süreci, Valid'in son slaydında göstermiş olduğu o karmaşık okların görüldüğü şeyler öğrencileri bazen korkutabiliyor ama inanın öyle değil. İlk yapmanız gereken Gonca Gül Hanımlardan bir randevu rica etmek. Onlar zaten süreci sizin için oldukça kolaylaştırıyorlar. Nokta atışı yapıyorlar. Ondan sonra Valid sizi buraya getirene kadar yardımcı oluyor. Buradan sonrasını biz devralıyoruz. Ne zaman ki vize işlemleri başlıyor, biz devreye giriyoruz. Ondan sonra da öğrencilerle birlikte burada onları karşılıyoruz. Elimizde mor, eçil logolu lollipoplarımızla, öyle söyleyeyim size. Heyecanla bekliyoruz. Daha çok Türk öğrenci istiyoruz kurumumuzda. Evet, harika. İnşallah bizler de elimizden gelen desteği sağlamaya her zaman hazırız. Dediğim gibi Ankara ofisten ben destek alıyorum. Öğrencilerimize bize ulaşmak isteyenler için e-mail adreslerimiz goncagul Giresun'un G'si @gostudyuk. Goncagül, bir dakika, e-mail adresimiz yeni değişti hemen. Evet. goncagul.g@studyin-uk.com diyebiliriz. Bu e-mail adreslerinden bize ulaşabilirler. Destek olmayı çok isteriz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Zelal Hanım. Biz çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ne demek, bizim için çok keyifliydi, zevkti. Valid, thank you very much for your presentation and everything. Your efforts are very valuable to us. Thank you so much. Valid, you're on mute. Thank you for that. I was about to speak for 5 minutes without anybody hearing. I just said, you're very welcome. My pleasure. Always happy to support and just provide another option for students to choose, as a university. Because at the end of the day, I would prefer students to come to Edge Hill, but to be honest, wherever they end up going, the main goal is for people to find a valuable journey and to achieve the goals they set themselves. So happy to support anytime I can. And thank you, Gonca, for supporting. Zelal also, thank you very much. Thank you for the opportunity. Okay. Çok teşekkür ederiz. Deneyin, korkmayın. Her şey bir telefona bakıyor. Randevuyu aldıktan sonrası kolay, inanın. Evet, harika. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Have a nice day. Görüşürüz. Bye bye.